ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ CS Tech and Fun. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಡು ವಿ ಟ್ರಾವರ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಟು ಟ್ರಾವರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್, uh, there are other videos which I have created for collections, right? Java collections ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅರೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೈವಾ ಆರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಜಾವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ತ್ರೀ ಮೇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಪ್, ವೇರ್ ವಿ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದ ಅದರ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್, ವೇರ್ ವಿ ಸ್ಟೋರ್ ಯುನೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಲಿಸ್ಟ್. ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಲಿಸ್ಟ್ ನ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಅಲೌಸ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಕೀ ಅಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, the keys are unique in map, and the values, or in general any value in the entire set, should be unique. However, in list, the duplicate values are allowed. ಈಗ let's add some values to the list, which is cities. So ನೋಡಿ, list is an interface. Okay, however an array list is a class. So ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, you have to always code for an interface, not for a class. So ನೀವು instead of this, if you do array list of string cities2 is equal to new array list of string ಮಾಡಿದ್ರೇನು, this will also work. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಸಿಟೀಸ್ ನ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ನ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಆದರೆ ಸಿಟೀಸ್ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಏನ್ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? change type of cities to linked list. Okay, yakantandre it is very specific to see, this is the freedom, or let's say the flexibility which is provided when you code for an interface. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, so that tomorrow ನೀವು cities ನ implementation array list ಬಿಟ್ಟು linked list ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, if you are using a list interface while declaring your cities variable, it will be easy for you. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಟೀಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅರೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಟು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ನೀವು ಅದೇ ಸಿಟೀಸ್ 2 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಾರಿ ಸಿಟೀಸ್ 2 ನ ನೀವು ಅರೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ತರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟುಮಾರೋ. Okay, this is a very basic example where you have to code for an interface, not for an implementation, right? Your classes are always implementation, your list is your interfaces, uh, kind of, let's say, define those methods, right? So this is basic. Okay, this is irrespective of let's say list, but yeah, that was something very good to know. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, before adding elements, let's check what are the main interfaces which you need to consider. ಸಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಟರೇಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಸಿ ಇಟರೇಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ there is I think only one method. Yeah, there are a couple of methods which are kind of, let's say, iterator is the one of the main interface, right? Main method which will give you an interface. ಮತ್ತೆ for each ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಟರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, right? So iterable is the interface. Then collection. See, collection interface provides you again all the methods which are required for a collection, right? So size, what is the size of collection, whether the collection is empty, or whether the collection contains a specific object, right? Traverse ಮಾಡೋದು, this also gives you an iterator if you have to convert that to an array, right? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರೋದು collection. But collection again extends iterable interface. Okay, this is good to know. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ collection again is extended by another interface which is called as list interface. ನೋಡಿ, list interface extends collection. Okay, then here list is also a type of collection.
ಬಟ್ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ a couple of specific methods which you will not find in collection. Okay, ಆ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಈಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಅರೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್. ನೋಡಿ, ಅರೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್. got it? Array list is a class which implements list. However, linked list does two things. It actually implements the list and also dq. What is dq? Dq is doubly ended queue. Okay, so it's kind of, let's say, where you can add elements at both the ends, right? That is one of the feature which linked list requires, doubly ended linked list ತರ. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ linked list ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it implements two interface, one is list and another is dq. Now, having said that, so vector and stack. So vector is a bit older one. Okay, it's a bit older type of let's say kind of a list, right? Which internally adu ಒಂಥರ array use ಮಾಡುತ್ತೆ. So array list is purely underlying concept is array based. ಯಾಕಂದ್ರೆ array list ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, index based access ಮಾಡ್ತೀರಾ. Linked list ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, you need not have the data stored in continuous memory blocks. Okay, that's why ಇದು linked list ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, it is kind of a concept where you have each element is kind of defined by a data and an address part. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನು previous video ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಇನ್ನು detail ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. Okay, now let's start with the programming part. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we'll define a list called as cities, and a cities ಅಲ್ಲಿ we have, okay, let me just delete this. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅರೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, cities dot add. See, there are different options. Add actually adds the element to the end of the list. Okay, Bengaluru, Mysuru, Delhi. So these are the three cities which I have added. Now what I am doing, I am actually taking an iterator here. Okay, ಇದು iterator ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು I am just traversing that iterator. Okay, this is one of the ways to iterate. So ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. So this is how we add the elements to the list. ಈಗ see, there are different ways of iterating a list. One is using the basic for loop. Now here, see, for int I is equal to 0, I less than cities dot size I plus plus. So here what I am doing, ನಾನು ಒಂದು I ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು cities ಅಂದ್ರೆ cities is the list, ಅದರ size ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So what is the size here? It is 3. Size is 3. Okay, so ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I less 0 and then cities dot size is 3, so I less than 3. So 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು, 3 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲೆವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, I am just traversing all those index, right, or indices. So ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ here, if I print this, what is the output which I'll get? I am getting print using basic loop. See, Bengaluru, Mysuru and Delhi. Now along with this, if I print index, right, index, and the way I will print it is, I'll just print I and I'll just again give a colon. Okay, so ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡೋಣ. Index I using basic loop. Yes, here it is. So index 0 at Bengaluru, 1 Mysuru, 2 is Delhi. Okay, so the size is 3. Important is size is 3, but if you start the index always starts from 0th location. Okay, so 0 is for Bengaluru, 1 is for Mysuru and 2 is for Delhi. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ವೇರ್ ವಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್, ಐ, ಅಂಡ್ ಐ ನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಚೆಕ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದಟ್. So yeah, coming back to enhanced for loop, what it does for, see, cities is the list and I am just mentioning here what is the type of value. So for example here I cannot say integer. ಯಾಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ the type of cities is string. See, type mismatch cannot convert from element type string to integer, so it cannot convert the list type which is of string, right, to integer. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ string ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬೇಕು. Now what I am doing, I am just printing this value.
Okay, so if I just execute this, I think you already have this value. So printing using enhanced for loop, so you are just getting the output here. So you can see ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿತೌಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So this is a bit enhanced for loop. So the next topic which is very important is using the iterator. So first let's start with the basic iterator. Okay, ಈಗ basic iterator ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, if I do cities dot, let's check this. Okay, cities dot, see I get iterator, whether the list is empty, what is the size, whether if I have to remove, then what is the, I can pass an object and I can remove it. Okay, then if I have to add something, if I have to add at a specific index, okay, because this is an array list. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ index ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. Mostly linked list ಅಲ್ಲಿ you will not get that. Okay, then add all, clear, contains, if it contains something. Then there are other methods also. See for each ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು iterator. Okay, so if I just do an iterator, what it gives me, it gives me a type. See, it returns me an iterator of string type. A type another is very important. Okay, this is the type casting. So whatever is the type of this list, a iterator will return that type of iterator only. For example, if cities had it been, let's say, let's take an example. Okay, list of integer, and let's say int list is equal to new array list of integer. And now if I do int list dot iterator, see, it gives me iterator of integer type, right? Let me just add this. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ iterator of string ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, let's say int itr is equal to ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, it will give me an error. What is the error? Type mismatch, cannot convert from iterator integer to iterator string. So these are very important. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, these are very minute things which where you may go wrong. Okay, so now ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು iterator ಅನ್ನೋದು. Now iterator ಅಲ್ಲಿ there are two main methods. One is has next and another is next. What does has next do? Has next method checks if there are any elements remaining in the list. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, first time it will check the cities iterator, and iterator is kind of a pointer ತರ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ. So cities ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ, first is Bengaluru, then it is Mysuru, then it is Delhi. So this is an ordered collection. Okay, that's the specific thing of list. Okay, ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಡೆಲ್ಲಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟರೇಟರ್, ದ ಸಿಟೀಸ್ ಇಟರೇಟರ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಟರೇಟರ್ ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ cities iterator dot next, ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್, I mean, it will start from the zeroth value, right? So first it will print Bengaluru. Then again it is going to check has next. Yes, it has Mysuru. So then again it will print Mysuru, and then cities iterator is going to point to the next one, that is Delhi. And then again it is going to check has next. Yeah. So then it is going to point to. I mean, it is going to print Delhi, and then at the end it is going to check has next is there. After Delhi there is nothing. So then again it is not going to print anything because after Delhi there is nothing, right? That's how the iterator works. ಇದೇ ತರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇಟರೇಟರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಸ್, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಿಟೀಸ್ ಡಾಟ್ ಇಟರೇಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಸಿಟೀಸ್ ಡಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟರೇಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇದೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟರೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಡಿಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ ಅದೇ ತರ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟರೇಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟರೇಟರ್ ಡಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ, ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಈ ತರ ಅಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಇಟರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ಇಟರೇಟರ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಟರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟರೇಟರ್. Okay, and yeah, so this was the second type. So first was your basic loop, next was enhanced loop, then using iterator you had basic iterator, and then you had the list iterator. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ಈಸ್, generally in actual development process for each is used. Okay, iterable ಈ ತರ. ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವೈ ಲೂಪ್ ತರ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹೌ ಯು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ, each step is kind of, let's say, has positive than the previous steps, right? Advantages than the previous steps. So ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, I'm just printing using iterable dot for each. So cities, if I do cities dot for each, right?
where I take each value within the city. What I'm doing, I'm just printing that value. Okay, ಇದು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Cities dot for each ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟರ್. ಓಕೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಔಟ್ ಡಾಟ್ println and here I am going to print val. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಮೆಥಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಈಚ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬೇರೆದನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ದಿಸ್, ಇದೇನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ and okay, ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಲ್ಲಿ yeah, see iterable dot for each ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಡೆಲ್ಲಿ, these three things are getting printed. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ what I will do is system dot print, while printing I can just do print I'll append city. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ, ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಏನೇ ಆಪರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. Okay, so this is what is iterable dot for each. ಇದೇ ತರ there is another operation called as stream. So stream is in, I think it was introduced in Java 8. So ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this kind of let's say gives you many options. ಏನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, stream ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is actually taking that entire stream of the content of that particular collection. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, let's see this, cities dot stream. Stream is one of the ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ವೈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವು ಸಿಟೀಸ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. then you could do only integer related operation, but now you can do string related operation because your cities is of type string. Okay, so stream dot, nodi what are the parameters which you get within the stream. Nodi all match, any match, collect, count, distinct, right? So there are multiple methods which you get when you're using stream. So this is the benefit of using stream. And stream is not specific to list, it is also generic to any of the let's say collection type. Okay, so filter ಏನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಾರ್ ಈಚ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸಿಟೀಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಾಟ್ ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅ ಕೌಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕೌಂಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದಟ್ ಫೈನಲ್ ಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಿಟೀಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? 3. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲೇನು, ಸಿಟೀಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಾಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್, then again I am declaring value where I am checking whether that value dot equals ignore case and I am passing another value. So what it means is the entire cities list alli it is going to stream that, filter the values based on this value. What is this value? Mysuru, right? So ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಡೆಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೈಸೂರು. And what I am also doing is I am equals ignore case, I am ignoring the case right here because it is capital M. Then ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ I am collecting it into another list. So for each of this output I am collecting it and again what I am doing, I am just printing it. Okay, so ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನೇ ನಾನೀಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ this will also work, right? ಡೆಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು. however if I just say equals and if I execute this it will not print anything. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ it is considering the exact text or exact string in the array or the sorry the list.
ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಗೆಟ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಾಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಪರೇಷನ್, ಆರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ high. Okay, so which one ends with high? See, Delhi ends with high, right? ಆ ತರ. So this is what I'm doing, what I'm at the end I'm collecting. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, how do we traverse the list and what is the benefit of using streams operations also. Okay, so these are the different ways. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂಮೆವರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.